kutotegemea mgao utokao kwa serikali kuu. Kulingana na CRA, ukusanyaji wa mapato ya kaunti 47 ni shilingi bilioni 35, huku tume hiyo ikisema iwapo serikali za kaunti zitaridhia ombi la kuwa na vyanzo vya mapato zaidi, kaunti zina uwezo wa kukusanya shilingi bilioni 216 ambazo wataweza kuzitumia katika uboreshaji wa maeneo yaliyotengwa kimaendeleo. There are more areas that needs to be considered for to benefit with the fund. However, we are happy that those areas will really get the help that the national government is giving through this fund, and we pray that they are going to consider other additional areas because the climate change effects have really affected Meru County. As we these areas benefit from marginalization, it's a plea that we are making to the counties also to ensure that they are improving on their own source revenue, and especially because when all counties depend on the national cake, then it becomes a bit hard because they can raise much more for the benefit of those marginalized areas. So beyond what they are getting from the national government as equitable share, the county government of Meru can actually raise about 300 billion. Currently they are raising about 316 million, which has improved this year to about 400 million, and we applaud them for that. And we see them making efforts to raise their own source revenue. If you look at all the counties, currently from their own source revenue, they are only raising about 35 billion, but they have the capability or the potential to make about 200, or rather to collect about 216 billion. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba idara ya maji humu nchini kupitia mamlaka ya usimamizi wa maji imeanzisha mpango wa kuhifadhi maeneo ya vyanzo vya maji katika kaunti ya Lamu. Akizungumza katika eneo la Shela, katibu mkuu katika wizara ya maji Paul Rono amesema hatua hiyo inajumuisha upanzi wa miche ya miti milioni 1. Rono amewaonya wanaokabiliwa na tuhuma za kunyakua ardhi za maeneo ya vyanzo vya uhifadhi wa maji kuondoka kabla hawajafikiwa na mkono wa serikali. Aidha, wito umetolewa kwa jamii ya Lamu ili kuweza kushiriki katika ili kuhifadhi sehemu za vyanzo na chemichemi za maji. The land we have here in Shela is close to 4,000 hectares, and which is around 35,000 acres, 19,000 acres. And we believe that if we plant close to 1 million trees here, they will be able to preserve or conserve this environment, which is so critical to the people of Lamu when it comes to water requirement. As we continue with this program, we intend to make sure that all agencies under Ministry of Water adopt a forest area or a water catchment area. Tutaweka resources, tutafanya uga ama kufence, tutafanya pia shallow well hapa ambayo itatumiwa kuweza kusaidia miche hizi ili isikauke. Na pia sisi kama Water Resources Authority tutaweza kuajiri watu wetu wa Rua ili waweze kuchunga miti hii ili miti hii isiweze kufanya nini, kuharibika. Naam, tukitoka maeneo hayo kwa sasa mtazamaji, tunavuka hadi katika maeneo ya Mbeere ambapo familia moja kutoka kaunti ndogo ya Mbeere Kaskazini inataka haki kutendeka baada ya kumpoteza mpendo wao katika hali tatanishi. Mwili wa aliyekuwa naibu chief Charles Nyaga ulipatikana katika mto mita chache kutoka nyumbani mwake tarehe 18 mwaka wa 2021. Kulingana na mwanawe Charles Nyaga, kisa hicho kilitokea baada ya babake kufanya mkutano wa kusuluhisha mzozo wa shamba kati yake na jirani pamoja na naibu kamishna wa kaunti. Mkutano ambao anasema ulikamilika vizuri na wote kuagana, baadaye kupata habari kuwa babake alikuwa ameaga dunia. Tarehe 18 mwezi wa 3 2021
baba yetu alipatikana na kifo chake, na tulikuwa na kakesi kidogo kashamba hapa tu karibu na mboma yetu. Kulikuwa na kamzozo kidogo tu, tukakesi na chief, DO, assistant chief na wazee wa area, na tukamaliza hiyo mzozo tu, na ilikuwa mambo na maji kupita, na mzee nikamuongelesha akakubali maji ipite, na tukatoka tu akasalimiana, tukawapiga picha, tukafikiria kila kitu imeisha. Lakini baadaye sasa midi ilikuwa mwisho kuongea na yeye jioni kitu 6 tulipatikana na alinipata pale Kiria, akaniita tukaongea naye kidogo, na mimi nikaishia nyumbani. Nilipigiwa simu na wife ya bradangu akilia, akaniambia babangu amepatikana hapo Shakarungu na yuko uhai. Mimi nikukimbia nikakuja, tukapatana na ango yangu pia hapo Kirie, nikamwambia pande pikipiki, tukakuja mpaka hapa, tukapata hata umati wa watu walikuwa wamekusanya already. Sasa hiyo kitu imekuwa tu ikitusumbua, saa zingine hata hatulali. Tujui sasa wenye walitenda hicho kitendo, hata sisi hatujui wanatufikiriaje. So kila mtu anakuanga tu na uoga. Na mimi chenye ningeomba ni serikali tusaidie kupata haki, tujue kifo cha baba yetu, na juu alikuwa mtu innocent, yani venye mimi nilikuwa namjua, na sasa mimi sijui mpaka hapo mimi unless nieleze baka. Mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ya kusikitisha ambapo watoto 11 wameokolewa kutoka kijiji cha Shakahola na wamepelekwa katika kituo cha watoto eneo hilo. Kati ya watoto hao waliookolewa, 2 wamepelekwa hospitalini kupokea matibabu. Kwa sasa ufukuzi unaendelea katika boma la Paul Mackenzie. Wanahabari wetu wanahabari wakizuiwa kufika katika boma hilo. From the northeastern, so he was able to get help from the herdsman. Another one got help with a ride on a bicycle. Another one got help with a ride on a motorbike, and that is how they were able to get help. So this looks like it had been going on for long. At the children's home, we have 10 boys and 1 girl, and then there's one in hospital, a small baby of 2. No, it's a boy of 14. A boy of 14 and a small baby of about 2 years who is at the hospital being given help. Some of these children don't even know that their siblings have died. There is one who doesn't have siblings because they're on the ground here. So when he escaped, he left them behind. Another one was brought here by an uncle. The mother seems to be in Nairobi, and he says he was brought by an uncle who is a member of Mackenzie's church. I just want to say children have got their rights. They are not even supposed to fast. They are not supposed to be forced into anything. Therefore, mine is just to appeal to everyone that when you have a child around you, know that that child has a right, and as a ministry, we have a Children's Act that even came into place in 2022. That act we are going to implement. We want to ensure protection of our children. So let me just thank everyone who is here, who have highlighted this issue, who have worked hard day and night to ensure that all is well. And I have seen the situation. I have seen how it is. The children really need support. They really need guidance and counseling, which our officers will start from Monday. We are lucky to go to a children's home that is run by some old lady, an Italian. She's been kind enough to take in the children. We have provided support in terms of food. I'm told the governor for this county has been able to provide food. The security team have been able to provide security for those children. Those children are going to be part of the evidence that will be given. And children officers will be there to stand with the children during the proceedings. But meanwhile, we want them to be safe. We want them to eat well, to sleep well.
Next week, they can be given and counseling. Then after that, we prepare them to go to school. Most of them have not gone to school for the last 2 years, which is very, very unfortunate. You're denying them education, yet that is their right to go to school and to have all the basics. So thank you very much. Nataka kusema asante sana kwa sababu mmekuwa hapa kama media just to highlight this and to ensure everybody knows that what transpired here at Shakahola was not right. Even before God, you deny people food and let them die in the name of going to heaven. So allow me just to go to the site, see what is happening. But if we any people to be rescued, let them be rescued, let them be taken to hospital, let the children be taken to children's homes, and we also wait for the judiciary to do their part and ensure that whoever was it, Matukio and team, should be prosecuted. Thank you. Children have been rescued. At the children's home, we have 9. The 9, I have said 8 are boys, 1 is a girl, and 2 are in hospital. So 9 plus 2, that is 11, correct? Yes. Majority of those have died also children. Yes, that is why I'm here. I saw the majority are children. And it was very, very unfortunate that children had to be put through that. For adults, they choose whether to follow one faith or another. But for children, you don't force them. They are still babies. They are under 18 years. They should be protected by all costs. Thank you very much. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuwa tunaipa uzito katika chumba chetu cha habari. Tutakuwa tunafuatilia kwa kina. Kumbuka mwanahabari wetu Sharon Baranga yuko katika eneo hilo la Shakahola ama kijiji cha Shakahola. Kwingineko ni kwamba washikadau katika masuala ya uhifadhi wa mazingira na malighafi kutoka kaunti ya Kakamega na Nandi wameweka sahihi makubaliano ya kuhifadhi mto Yala dhidi ya uharibifu na binadamu na athari za mabadiliko ya tabia anga. Ni makubaliano yaleta pamoja kampuni za maji, serikali za ugatuzi na mashirika yasiyo ya kiserikali yanayonuia kuhifadhi vyanzo vya maji na mto Yala sawia na kuhifadhi mazingira. Wenyeji na washikadau katika kaunti ya Nandi waliafikiana kupiga jeki juhudi za kuhifadhi mto huo maarufu River Yala Water Fund. Wanalenga kuhakikisha kuwa wenyeji wanaoishi katika chemichemi za mto huo wananufaika kutokana na miradi zinazolenga kuhifadhi mto huo. Our aim here is to conserve the river so as to improve on water security, food security and environmental security. So today we are here courtesy of Nature Conservancy, and our main aim here is to start activities that are going to improve the livelihood of the community members. We are ready as county government of Nandi to support this program so that at least our people will enjoy a very good environment and we will be able to conserve our wetlands. We as a company are actually the main consumers of water, and I'm happy to say that at least we have had a conversation with our leaders in Nandi, and I'm happy that they will support us as we also support them. So it's my prayer that this project shall come to a good conclusion. We are really looking forward to see it take shape and change the lives of people around the river water catchment. And I want to say it was quite interesting to see how the conversation went on. We had stakeholders who identified themselves as key and primary stakeholders, meaning they have a lot of interest and they are very keen on supporting this particular project. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba katika juhudi za kuhakikisha kuwa pombe haramu pamoja na dawa zingine zilizoharamishwa hazirudi katika jamii, mahakama ya Thika imeanza mchakato wa kuharibu maonyesho ya pombe haramu kwa matumaini ya kusaidia kukabiliana na tishio hilo kwa jamii.
Hakimu mkuu wa mahakama hiyo Stella Atambo alipokuwa akisimamia uharibifu wa zaidi ya lita 100 za pombe haramu amesema kwamba mchakato huo ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na mzozo ambao umekuwepo ukilemaza maendeleo nchini. Atambo amefichua kuwa mahakama hiyo imepata vyeti vya kuwezesha kuharibu maeneo hayo, zoezi ambalo hufanywa mchana kukiwa na mashahidi. I wish some of us would actually attend court to see some of the suspects who have been brought and who are also using these substances that we are talking about. As a community, if we are very keen on what we have started, then we will be saving a whole generation. Wenye wanafanya hizi biashara, ombi langu kwao ni kwamba kuna zile sheria na mikakati zinagavana hizo biashara. Kama uwezi fuata hizo, tuko na shortcuts. Na zile shortcuts tunafuata sasa sisi kama Wakenya, tuna destroy watu wetu, tuna destroy watoto wetu, and as I've said, we're actually destroying a whole generation. So if you want to run this business of alcohol, just legitimize and make sure everything is in order and you'll run your business very well. So we have seen a situation where we have repeat offenders. They come the first time, they are fined, and they leave. They've been brought 2-3 times. Like today, we've had a case of a 3-time offender. He's come, he's been fined. He's come again, he's been fined. The same offense, meaning that he does not want to regularize or just legitimize his business. So what we are doing with such offenders, we are liaising with the prosecution, so that we get previous records of such offenders. And as a court, because we are now digital, we are also just able to click, get into the system, and we are able to see an offender whose files are even pending or one who's gone through our system. Tukitoka maeneo hayo, mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Meru ambapo zaidi ya watu 150 wenye ulemavu kutoka kaunti za Meru, Isiolo na Tharaka Nithi wamenufaika kwa kufanyiwa vipimo ili kuwawezesha kunufaika na vifaa vya kuwezesha kutembea kutoka kwa mbunge wa eneo hilo Imenti Kaskazini Rahim Daud kwa ushirikiano na madaktari kutoka India. Mbunge huyo Daud alisema mpango wa kuanzisha kiwanda cha kutengeneza viungo bandia kwa walemavu utasaidia kuleta ushirikiano wa kibiashara kati ya kaunti ya Meru na kaunti zingine. Wale waliopima wanatarajiwa kunufaika na vifaa hivyo vinavyofanana sawa na miguu kufikia mwezi Julai mwaka huu. Jambo ambalo ningetaka kusema siku ya leo ni ya kwamba Rahim Daud amejaribu sana kusaidia sisi kama walemavu. So tungetaka sana sana hata Meru County MPs, tuko na MPs wetu wengi, tunataka wao wote waige mfano wa Rahim Daud ili mlemavu apate kusaidika. Alafu kuna jambo lingine ambalo mheshimiwa ameongea na ni jambo kubwa sana. Rahim amesema ataongea na president, ataongea na viongozi ili tupate kuwa na factory kubwa sana hapa Meru County ya kutengeneza hizi vifaa zetu. Hizi tunatumia kama caliper shoes, hizi viatu ya watu ambao wamekatika miguu. So Rahim Daud amekuja na wazo nzuri sana, na ningetaka hata governor, MPs wetu, wa president wapate kutusaidia ili tupate kuwa na hiyo factory. Hii limbs tuna expect July, August tutakuwa nazo, na leo tumeregister watu zaidi ya 170, although tulikuwa tumeambiwa 100, lakini hawa watu wa India wametukubalia mpaka 150 wataweza. So wale hawataweza kupimwa leo watapata wakati Julai tunakuja. Jaribu kutafuta kiwanja mahali tunaweza kuweka hiyo factory, na pia nitaongea na rais na governor na wajumbe wengine tuangalie kama tunaweza kufanya hiyo factory hapa Meru. Mimi tayari nimepeana 1,000,000, pledge yangu ya 1,000,000 ya pesa yangu, sio ya CDF, kwamba hiyo tuweze kuanzisha hiyo factory, na factory ikiwa hapa itaserve Kenya na nchi yote zile za East Africa.
Tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa tunaelekea maeneo mengine ambapo mbunge wa Rabai Anthony Kenga ameanzisha mpango wa kukarabati barabara zote za mashinani katika eneo bunge hilo ili kurahisisha usafiri hasa wakati wa msimu wa mvua. Shughuli hiyo ilianza hapo jana baada ya kuzindua rasmi ukarabati wa barabara kadhaa kutoka kijiji cha Shikaadabu hadi Kibaoni na kutoka kwa Juaje hadi Chiferi. Akizungumza na wananchi kabla ya uzinduzi, Bwana Kenga alikiri kwamba barabara nyingine eneo hilo hazipitiki baada ya kukosa kukarabatiwa kwa muda mrefu. Hapa kuzindua rasmi barabara hii ya hapa kwa Juaje kwenda Mwalilo mpaka Chiferi. Barabara hii tunataka iweze kulimwa vizuri na itiwe maji ili iweze kutumika wakati huu wa mvua na wakati wa jua. Nafikiri kuanzia leo tumeona kama kuna mwangaza pale mbele. Barabara itatengenezwa kulingana na ile taratibu ambayo ninaelezewa hivi sasa, na barabara kutengezwa tunahitaji unakohitajika daraja kama kule chini Mwalilo stream kuwekwe daraja. Kuna culverts kama culvert 6 hivi ili barabara iwe vizuri, iweze kumwaga maji vizuri na iendelee kutuhudumia. Nina imani kwamba yule contractor ambaye amepewa hii kazi afanye kazi yake kikamilifu ili wananchi wa eneo hili wakaweze kunufaika. Hapo mwanzo tulikuwa tunateseka na barabara, ilibomoka huko, hata pikipiki yenyewe kupita ni shida. Lakini Mheshimiwa Kenga tunamshukuru sana. Asituahidi atatutengeza barabara, tutakuwa na urahisi wetu wa kusafiri, hata pikipiki, hata kwa magari. Tutakuwa hii barabara tukiitumia itatufaidisha sana. Na mtazamaji, kutoka huko kwa sasa tunaelekea katika kaunti ya Kwale ambapo waziri wa biashara na utalii kaunti ya Kwale Michael Mutua amewataka wafanyabiashara wa Ukunda wanaohudumu kando kando ya barabara kuhamia katika soko jipya lililojengwa na serikali ya kaunti hiyo. Akizungumza katika ziara ya ukaguzi wa soko hilo, Mutua ameagiza kusitishwa kwa shughuli zote za kibiashara kando kando ya barabara kuu ya Likoni kuelekea Lungalunga kwa ajili ya usalama wa wafanyabiashara hao. Kauli ya waziri huyo inajiri baada ya baadhi ya wafanyabiashara wa soko la Ibiza na Calypso kudinda kuhamia katika soko jipya la kaunti lililoko eneo la Mvindeni, huku serikali ya kaunti ya Kwale ikianzisha mikakati ya kuboresha ujenzi wa soko hilo ili kutoa mazingira bora ya wafanyabiashara kutekeleza shughuli zao. Tunajua kulikuwa na masoko tofauti kule Calypso, kule Ibiza, kule showground. Wakati wa corona watu walipelekwa sehemu mbalimbali, lakini wanakataa kurudi hapa sokoni, na sisi kama serikali tunasema ni sharti zile soko zingine zote zisitishwe, kwa sababu kwa mfano Ibiza kuna hali ya usalama. Hatuwezi kuendelea kuacha wananchi wetu wakae kando ya barabara. Tunashukuru kwa sababu at least saizi tunaweza kufanya biashara zetu, tuko na security, na vile waziri ametupromise maji itapatikana. Mulika mwizi iliwekwa pale mwanzo sokoni, watu walisoka na kurudia saa 11, watu wanafanya biashara zao salama. Nafikiri hii tunaona hapa ilikuwa ni first phase ya kuweka ukuta pamoja na kuinua ile slab. Hivi karibuni mkandarasi ataletwa hapa, tayari kandarasi imeshapewanwa ya kuinua na kuweka zile sheds ili wafanyabiashara wetu wafanye biashara katika mazingira mazuri na bora zaidi. Na mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali, unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook ambayo ni TV47 Live kutoka hapa katika jiji la Nairobi.
Maji nizidi kukuarifu mengi zaidi. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki kwa mara nyingine amehojiwa bungeni, wakati huu akihojiwa na bunge la Seneti kujibu maswali kuhusiana na swala la usalama wa kitaifa. Hebu tusikilize alichokisema hapo awali Waziri Kindiki. And therefore, just like a fish, you should find yourself swimming. And new colleagues. And Mr. Speaker, I'll do my best to respond to the question raised by the distinguished Senator for Samburu, the Honorable Dr. Lelegwe, as follows. Mr. Speaker, on 13th of February this year, the government of Kenya decided to deploy a joint operation for purposes of restoring normalcy in Samburu and 4 other counties in Northern Rift Valley. Mr. Speaker, sir, this came after serious incidences of breach of peace. And therefore, it was required that the efforts of the National Police Service, which is the organ responsible for internal security, be augmented and supported by the Kenya Defense Forces in accordance to our Constitution. Mr. Speaker, sir, the government had 2 options. One, to deploy the KDF to support the National Police Service pursuant to Article 241 3B, whereby the National Police Service is still in charge and leads the operation, but gets support from the KDF, that support being defined in the operational order agreed upon between the Inspector General of the National Police Service and the Chief of the Defense Forces. The second option which was available was to apply Article 241 3C, where the police would cede the way and allow the military to move in, restore peace and order, and retreat back and allow the police to continue after the operation. It was decided to apply 241 3B first because the architecture of the Constitution, Mr. Speaker, envisages an escalation of measures where the government intends to bring in the KDF. The intention of the framers of the Constitution is first to escalate the deployment gradually. If the police require the KDF input, then that input comes under paragraph B. And if there is need to escalate it to paragraph C, then that would come as a consequence later on. And that's why we took that approach. Mr. Speaker, sir, the status of security in Samburu County since the deployment of the military to assist the police has improved tremendously.
the situation has improved from what was the case before the operation was declared. Mr. Speaker, sir, we immediately identified certain parts of Samburu County and the other 4 counties which were being used to hold or to hold and hide bandits. And we asked members of the public to vacate from those places. And this, for the information of the House, Mr. Speaker, these are not habitual places of residence. In fact, the mischief we were trying to cure is that we had established that after stealing livestock, these bandits would retreat to very remote caves and gorges, which are not places of habitual residence. Hide there, and they could survey or try and track what we had, the rest of our agencies were doing and the rest of the public, and plan further attacks from there. But they had invited what we considered perhaps members of their families. So we established their women and children holed up in those caves and gorges. And that's why we gave the kind of orders we gave after declaring these places disturbed and dangerous. The situation has improved. But after we gave the 24-hour orders for the public to leave these dangerous places, which were gazetted and publicized, the unintended but expected consequence was that some of the criminals took the 24-hour notice to mix with the rest of them. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, taarifa ambayo tunazidi kutupia jicho zaidi kwingineko ni kwamba maafisa wa afya katika kaunti ya Turkana kwa ushirikiano na shirika la Pan-Africa wameanzisha mchakato wa kuhamasisha wakazi mashinani, hasa wafugaji, kupata chanjo cha COVID-19. Hii ni baada ya takwimu kutoka wizara hiyo kubaini kuwa 25% pekee ya watu kufikia sasa ndio wamechukua chanjo katika kaunti nzima. Maafisa hao ambao wanalenga kupeana chanjo katika maeneo ya Loima na Turkana ya Kati wamesema watatumia mbinu ya kuhamasisha wafugaji wachukue chanjo hii kupitia mazungumzo ya lugha ya mama. Tulikuwa tumejua habari ya COVID-19 imenyamazwa, lakini leo vile tumefundishwa, tumejua huyo mnyama bado yuko pamoja na sisi. Kwa hivyo tumekubali kama kanisa kushikana mikono na wale shirika wengine, tuende tuhamasishe watu wetu, vijana, wamama na community kwa ujumla kwamba huyu mnyama bado yuko, watu wachanjwe. COVID-19 bado iko, na takwimu za kaunti yetu zinatuonyesha kwamba ni watu 25% peke yao ambao wamechukua hii chanjo ya COVID-19 katika kaunti ya Turkana. Ndio maana tumeungana hii leo pamoja na hawa washikadau, wakiwemo machifu, wakiwemo viongozi wa dini, sub-county na ward admins na wale wengine, pamoja na wanahabari, ili tuweze kushikana mikono tuone ya kwamba tumeweza kuhamasisha wananchi kuchukua hii chanjo ya COVID-19. Na tukiachana na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba kaunti ya Kirinyaga imeanza shughuli za kubomoa majumba ya kitambo ili kuanza mradi wa kujenga nyumba za kisasa katika mji wa Kerugoya, huku Rais William Ruto akitarajiwa kuzindua rasmi mradi huo. Apart from Kerugoya, where we intend to do around 500 units, the same project will happen in Sagana, where we are doing the Sagana Industrial Park. It will have that aspect of affordable housing. Then after there we have Mwea in Wanguru. A similar project will take place, and also in Kirinyaga a similar project will take place. Yes, actually we are targeting people who will be working in Sagana Industrial Park to offer them adequate housing within the park. This parcel of land is 6 acres, and we intend to do 200 houses in the first phase.
After that, as we get more partners, we intend to do more houses here. The idea of affordable housing is one of the key pillars of the national government, because the idea is to increase home ownership to our local people. So in partnership with the national government, the county government of Kirinyaga intends to put up many affordable houses which people can be able to buy in a bid to bridge the gap that is normally there between available houses and the demand. What we are doing here, we are supervising the removal of asbestos. We also supervise the disposal of this asbestos, since the removal and disposal is normally guided by NEMA. There are some guidelines. We would like the county to comply with the NEMA guidelines. This site, we are making it ready for affordable housing program, which has been designated to be put up in this site. Kutoka maeneo hayo, mtazamaji, kwa sasa tunaelekea maeneo ya Kabadneti tena, ambapo watu 31 walinusurika kifo baada ya kuhusika kwenye ajali mbaya iliyotokea kwenye barabara ya E10 kuelekea Kabadneti katika eneo la Kolol. Kulingana na mkuu wa polisi katika eneo la Keyo Kaskazini, Tom Makori, basi hilo ambalo lilikuwa likitoka kaunti ya Siaya kuelekea kaunti ya Elgeyo Marakwet lilikuwa limebeba abiria 31 ambao ni wakulima waliokuwa wakisafiri kupata mafunzo katika kaunti hiyo ya Elgeyo Marakwet. Wakazi kutoka eneo hilo ambao walishuhudia ajali hiyo wameomba serikali kupitia shirika la KENHA kuweka vizuizi katika barabara hiyo mbaya, huku wakiongezea kuwa serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet inapaswa kuajiri madereva watakaosaidia kuendesha magari katika barabara hiyo. Watu hao 31 wanapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya E10. Ilikuwa na kuja people kuelekea Kabarnet. Kidogo tukaona ameyumba huko juu. Sasa wakati aliyumba sijui ikashindwa kumutu kwa milima. Sasa karuti tena barabara. Kuruti barabara ikakuja kucross barabara kielekea huko ponde huko chini, na huko chini ilikuwa mbaya sana. Alafu hii kitu imewekwa reli hii ya barabara ndio ilisaidia, akashika ngine akarutisha kwa blood kidogo. Kurutisha kwa blood hiyo basi ikakuja ikataramuka kidogo akagusa miti, kugusa miti kidogo, hiyo miti ndio akarulia akaanguka kwa chini, ndio unaona iko chini hapa. Ninaomba tafadhali waandike drivers at least karibu 5 ama 4. Kosi barabara kuna wageni wengi maybe wanatoka mbali, hawajawahi pata barabara mteremko kama hii, ndio wakifika at least 10 waendeshe mpaka Kabarnet ama penye wanafika, so long as mteremko tuishe juu barabara ni mbaya sana. Mtazamaji, tukitoka maeneo hayo tunafululiza hadi katika maeneo ya Garissa kaskazini mwa Kenya, ambapo baadhi ya wazee wa Isiolo kaunti ya Garissa wametoa malalamiko kwa serikali kupitia tume ya kitaifa ya ardhi kuhusu fidia zisizotosha hata baada ya nyumba zao kubomolewa kuhakikisha ujenzi wa barabara katika kaunti hiyo. Wakiongozwa na Hussein Habduba, wazee hao walisitiza kuwa wamiliki wa ardhi katika kilomita 160 barabarani humo hawajahamasishwa inavyofaa na tume ya kitaifa ya ardhi jinsi ya kutumia njia mbadala kuhamasisha ama kushinikiza fidia hizo. Mbali na hayo, walieleza jinsi wenzao kutoka kaunti hiyo ya Garissa wanavyopokea mapato mara 2 ya fidia kutoka kwa serikali baada ya ubomoaji wa majengo yao. Malalamiko mengine ambayo yaliwasilishwa ni wazee hao kuwa wakazi wa kaunti hiyo hawapewi kazi na wanakandarasi, licha ya serikali ya kaunti kutoa maagizo kuwa wakazi wanastahili kupata 70% ili kuweza kunufaika na ujenzi wa barabara. Barabara hii ya Isiolo, sisi ni watu wa pili ambaye wameathiriwa, kaunti ya pili ambaye imeathiriwa na hii barabara. Ya kwanza ni wale ambaye wameathiriwa mwaka 2-3 iliyopita kutoka Garissa mpaka Madogoshe kilomita 160. Na wakati hiyo malipo hiyo wale watu wamelipwa vizuri, hawana lalamishi. Naitwa Adan Hassan, ni Isiolo Truck Drivers Association, ni instructor ambaye leo tuna complain kuhusu mambo ya ajira wa kazi. Isiolo katika Isiolo County tuko na madrivers 2850 na tuko na plant mechanic 1560
tuko na motor vehicle mechanics 1275. We have our plumbers 862. We have our masonaries 827. We have our motor vehicle electricals 1200. Katika huo kazi ambayo vijana wetu wako nazo ujuzi wote, hakuna China ambaye hata moja amechukua. Watu wana apply kazi kila asubuhi, kila dakika. Tuna apply kazi. Plumber ana apply, drivers wana apply. Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba taasisi ya serikali ya KEMRI imeanza mikakati ya kukagua eneo la kuanzisha mradi wa kusafisha maji chafu yanayoingia baharini katika kijiji cha Runyu. Hatua hii inapania kuepusha wenyeji na athari za maji chafu yanayosababisha magonjwa. Hata hivyo, waziri wa maji na masuala ya uchumi wa bahari wako katika eneo hilo ili kutathmini mpango huo. Mradi huo unaratibiwa utakuwa unawasaidia wenyeji na maji safi ya kilimo na kurejesha upanzi wa mikoko inayoathiriwa na maji chafu ya nguvu, kwa sababu ni mradi ambao utanufaisha wakazi wetu wa Mombasa. Haya maji ambayo yatakuwa treated ambayo yana flow katika bahari, kwanza kabisa itahakikisha kuwa bahari yetu ni safi, haiko polluted, na hii itasaidia sana katika ule ukuaji wa samaki na vile viumbe vingine ambavyo viko pale baharini. Moso mangrove. Mangrove ni breeding habit na pia ni habitat ya thousands of species. Inasaidia sana, na sasa mangrove ikiwa katika hali nzuri, basi samaki watakuwa wingi, wavuvi wetu watafaidika na mazao yatajaa. Pale Liwatoni tuko na mradi pale wa national government ambao pia county tunaokumbatia. So tukihakikisha kuwa production ya samaki ni nyingi huku, basi ule mradi pale pia utakuwa unafanya vyema na hautakuwa kama white elephant. Vile vile yale maji ambayo yatatumika kwa irrigation, kuna wakulima hapa chini, na unaona mvua Mombasa si ya kutabirika. Saa nyingine iko, saa nyingine hakuna. Lakini tukiwa na hii flow ya maji pale, itasaidia sana kiwango kikubwa, na sisi kama County Government of Mombasa tutapeana farm inputs kwa wakulima wetu, na vile vile tutapeana au agricultural extension officer kuwapitia hawa wakulima, na watakuwa wanahakikisha kuwa wanafanya jambo linalostahili. So all in all, mradi ni mzuri na tunaukumbatia, na jamii pia wameukubali. Okay. Kwa majina naitwa Dr. Joseph Nyingi Kamau kutoka taasisi ya utafiti ambao ni KEMRI, na shughuli yetu ni kwamba kuweza kuhifadhi mazingira. Hiyo ni kitengo kimoja cha shughuli ya kwamba mazingira yanahifadhika, ndio ili ya kwamba pia anwani pia ikahifadhika. Na kulingana na vile hapa pahali tumepaona ni pana maji taka yanaelekezwa bahari. Kwa hivyo na madhara yake. Na kando na hapo pia manake kuna kitengo cha kuweza kuangalia kujulia maslahi ya wananchi pia na wakazi kama community. Haya maji taka yako na madhara yake. Mtazamaji, tukitoka huko kwa sasa tunaelekea hadi katika kaunti ya Kisii ambapo mwakilishi wa kike kaunti ya Kisii Doris Aburi ameibua wasiwasi kuhusu kukithiri kwa visa vya ukeketaji katika kaunti ya Kisii, unajisi na dhuluma za kijinsia. Aburi alibainisha kuwa mimba za utotoni katika kaunti hiyo kwa sasa zimefikia asilimia 66, jambo ambalo linaweza kusababisha uhalifu mkubwa kutokana na kizazi ambacho hakina mwelekeo. Watu wetu wako na shida ya maji, wengine wako na watoto wao wamepatiwa mimba na watu ambao wanawajua, wameripoti kwenye police stations na hakuna kenye wanasaidiwa. Wengine ni walemavu, wengine hawana chakula. So agenda ya Donya Charity Mission ni kutembelea hao walemavu, kusikia shida zao, kuongea na akina mama. Sasa hapa akina mama wanasema watoto wao bado wachanga hapa hivi kwa stadium ya Kenyanya. Nimefurahia kwa sababu hawakeketi watoto wao, na ujumbe wa Mama County kupitia Donya Charity Mission ni kusema watoto wetu hatutaki wakeketwe,
Watoto wetu hatutaki wapatiwe mimba za mapema. Watoto wetu hatutaki wakuwe recruited to any cult kama ile tumeona huko Mombasa. Watu wameuawa, serikali imetulia, tunashangaa mili zinatolewa, serikali iko wapi? Hata hapa nyumbani watu wanakuja kuripoti defilement cases, mtu anajulikana amefanya makosa, hakuna kitu anafanyiwa. Ile siku usijui watasikia watu 1000